Good morning, blessed day to each one of you all. Thank you for tuning into Sound of Heaven channel. Today we are going to meditate from the book of Joshua, chapter 1 and verse 5. Before that, let's begin with a short prayer. Father, we love you, we thank you, we praise you, Lord Jesus, for this beautiful time. As we are going to meditate your very words, speak to us personally. Revive our soul, mind, and spirit. Lead us towards your eternal purposes. In Jesus' mighty name we pray. Amen. யோசுவாவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 5வது வசனம். நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கை விடுவதும் இல்லை. So God is giving assurance to Joshua. 3 promises. In the 3 promises will help us to move forward in life. So what are the 3 promises? These are the 3 pillars of our life. These should be our 3 pillars of our life. So the first one is, நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாள். So no one will be able to stand against you as long as you live, as long as your life is hidden inside Christ. When our lives are hidden with Christ, in God, God will help us or enable us to move forward in life. ஸோ நம்மளுடைய ஜீவன் கர்த்தருக்குள்ளாக மறைந்திருக்கும் போது நமக்கு லைஃப்பில் எந்த ஒரு அப்போசிஷனும் வராது. நமக்கு எதிர்த்து நிற்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Nobody will stand against us. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் 2026 will be an year there will be no opposition when our life is hidden inside Christ. The second assurance God is giving is, I'll be with you as I was with Moses. So God will be with us. நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. I will be with you. So எப்போ கடவுள் கூட இருப்பார்? When your life is hidden inside God. நம்மளுடைய ஜீவியம், நம்மளுடைய அந்த லைஃப் கர்த்தருக்குள்ளாக மறைந்திருக்கும் போது God will be with us. I'll be with you in your trials, in your temptations, in your challenges, in your problems, in each and every phase of your life. I'll be with you ன்னு கடவுள் அந்த அஷூரன்ஸை கொடுக்குறாரு. And the third thing is, உன்னோட கூட இருப்பேன்னு சொன்னா கடவுள் சொல்றாரு, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கை விடுவதும் இல்லை. I will not fail you or abandon you. So when our lives are hidden inside Christ, God will be with us and He will never leave us, never abandon us. அவருடைய கன்சிஸ்டண்டான அந்த presence, continuous presence will be with us throughout this year when our life are hidden inside God. So may God bless you all, help us to lead a blameless, upright and righteous life. May our lives be hidden inside Him, to be truthful to Him, to be faithful to Him, to know His will each and every moment of our days. God bless you all.